عليها. لكن في موضوع الخصخصة تعالوا نروح للخبراء. آخر كلام كنا معاكم في شهر يناير 2023، كان أسبوع خاص جدا، وكان في لقاء مع البروفيسور ستيف هانكي، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية. سألت ستيف في المقابلة دي عن فكرة الخصخصة، فكرة القطاع الخاص المصري الوطني، وفكرة العلاقات مع الدول الأخرى تحديدا الدول الخليجية. تعالوا نفتكر مع بعض أسئلة آخر كلام لستيف هانكي عن الخصخصة وعلاقة مصر بدول الخليج ونشوف قال إيه. What are your thoughts on the assets now? The government they announced that they will start selling assets. The IMF agreements stated that there is $2 billion will come through Egyptian government selling assets to other countries or investors. This is a solution for the economic crisis in Egypt? In principle, I don't know the details of point number one. I don't know the details of the program, but remember when I was on President Reagan's Council of Economic Advisors, I was in charge of privatization. That is selling government assets to the public. I was the one who designed that program for President Reagan. And in fact, I was the one who got the word privatization in the Webster's dictionary in the English language at that time. So I do know something about it, and it's a very good idea because most of these governments have a tremendous amount, especially in Egypt and especially the military, all kinds of assets that they should be selling to the private sector. They should be selling to the private sector. The assets would be utilized much more efficiently and effectively, and the government, of course, would receive revenues by selling them. If they're selling these to other countries, to Gulf countries, for example, is it the same benefits, the same positive impact? I don't really have a judgment on that. Okay. If they're selling from one government to the next, that's not really privatization. Yeah. So if they're selling to a private entity, that is privatization. دي مش خصخصة، دي مش استثمارات أجنبية مباشرة، دي حكومة بتبيع لحكومة، دي بلد بتبيع لبلد. وده رأي واحد من أهم الاقتصاديين في العالم في ال20-30 سنة اللي فاتوا. فاللي حصل النهاردة مش خصخصة، اللي حصل النهاردة إنه حكومة بتبيع لحكومة، حكومة بتسلم حكومة الأسيتس بتاعتها أو الأصول بتاعتها في مقابل بقى 35 مليار 24 مليار ودائع أيا كان. لكن أنت بتتكلم عن علاقة حكومة بحكومة. مصطفى مدبولي ووزير إماراتي هم اللي بيسلموا بعض القصة.